الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فاسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة وتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني يا رب العالمين ما كيف وشو دوري أواز وشو دوري نوشو يقول لك دور بامبا Alhamdulillah. Muhtaram Buzurgan Deen, Samini Ikram, Rubiyan Ikram, our respected elders and brothers and mothers and sisters in Congo. Surah Taha Ekh Ruku, Soy number Ruku, Allah subhanahu wa ta'ala irshad horad. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ زَوْ شُمَرَ أَفْنِي يَاد غُرُكَا شُرُمْ غُرُكَا بِشُمَا أَمْرَا فرشتہ بولتے رہے ہم شوق رہے اسلام سے آدم علیہ السلام نے بنائی سی بداؤ سی یخل تبرا تھا لیکن لا من ہو سجدہ ہو فسجدوا إلا إبليس شوق إلا سجدہ اللہ قبلہ من ہو گیا کنتو سجدہ خورا اللہ رہے کنتو آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین ربکو
অনুযায়ী কিবলা হিসাবে ওই সময় জায়েজ আছে একটা পরীক্ষা আল্লাহ করা যে সে আমার কথা মানবা সে আমার কথা মানতা নাই ও হিসাবে সবে চিন্তা করছেন সবের ভিতরে চিন্তা আছিল যে আল্লাহর হুকুম আমরা মানিয়া চলতাম এবং ফেরেশতা বলতে তো আল্লাহর হুকুম মানা ছাড়া তারা কিছু জানা না কিন্তু যে ইবলিসের যে আপনার ফেরেশতা হলো সর্দার আসলা ইবলিস যার নাম আজাজিল আছিল আগে সে বেটা ফেলি গেল তারা চিন্তা করিয়া উঠতে দেখতে তারা সর্দার গিয়ে আপনার কিতাব নিয়া ফেরেশতা হলো তোর নেতা সবে আর লিডার সবে তাই সর্দার বসল না যখন তারা চিন্তা করিয়া দেখলা উঠতে দেখলা যে এই বেটা চিন্তা করছে না তো তারা ওয়ালাইকুম আসসালাম 2 নম্বর চিন্তা করলা শুকরিয়া আদা করবার লাগি যে আল্লাহ অতদিন ধরে লৌহে মাহফুজটাকে আমরা খবর পাইলাম ও বেটার মাধ্যমে আমরা খবর পাইলাম যে বাদে শয়তান হইল যে লৌহে মাহফুজ পর্যন্ত ইবাদত করতে করতে ওর পর্যন্ত ঘুষি গেছে আর দেখলো যে লৌহে মাহফুজ লেখা তকদিরর ট্যাবলেটের উপরে লেখা লৌহে মাহফুজ লেখা যে এমন এক ব্যক্তি কোটি কোটি বছর আল্লাহর ইবাদত করবা বন্দেগী করবা সিজদা করবা রুকু করবা আল্লাহর গুণগান গাইবা হ্যাঁ তওবা ইস্তিগফার করবা হত্যা করবা করতে করতে তাই ফেরেশতার সর্দার হয়ে দিবা সকল ফেরেশতার উপস্থিতি দিবা কি জিবরিল আলাইহিস সালামের উপস্থিতি দিবা কি মিকাইল আলাইহিস সালামের উপস্থিতি দিবা কি সবার হেডার নেতা হয়ে দিবা লিডার হয়ে দিবা আর একটা ছোটো একটা ছোটো নাই বড় মিস্টেক করবা বহুত বড় মিস্টেক করবা বুঝতে নাই আর খেয়াল করতে নাই এবং ঠাই নাই খবর দিবা যে ওলা ওলা লোহে মহফুজ থাকি দেখে আইছি আর এবারটায় এটা কোনো খবরও নাই যে আমিও মানুষ যে ফতারা হয়ে যাবো এবং প্রদর্শ হয়ে যাবো তো ইকান নিয়া ফেরেশতা বলতে চিন্তা করলা যে আল্লাহ আমরা প্রদর্শ করিও না আমরা বাঁচাও ইয়ে থাকি আমরা এই তকদিরের ভিতরা মুসিবতের ভিতরে হারাইও না আমরা এই পরীক্ষাটা নাজিল করিও না তো সেটারে বলল তোমরা চিন্তা করিও না আল্লাহ তোমরা হারাইতে না তোমরা দোয়া দৌড় করে রায় তোবা ইস্তেফার করে রায় তওয়াজু ভদ্রতা নম্রতা আল্লাহর কিছু দেখায় না তো আল্লাহ এটা দিয়ে রাখবা তো তারা চিন্তা করে তারা হিসাবে চিন্তা করে না আর ফির হে বেটা তার মনে মনে বহুত বড় বইয়া বই গেছে আদম আলাইহিস সালামের পয়দা করার কারণে হে বেটা চিন্তা করছে না এটার অনেক কারণের মধ্যে একটা কারণ রিজন হইল গিয়া যে ইয়া আল্লাহ আপনি আদম আলাইহিস সালামকে কি লাগি খেলাফতি দিলেইলা আর ইনসানিয়ত দিলেইলা আর বাদশাহ দিলেইলা আর তান্ডে অত জিম্মাদারি দিলেইলা আমারও দেখুন আমি অত কোটি কোটি বছর ধরে ইবাদত করলাম হ্যাঁ জমিন আসমান ইনসান জিন্নাত হতারে আমি ফারিয়া গেছি কি আর একেবারে উফরে গেছি কি হ্যাঁ এবং আল্লাহ আমার খেলাফত দিতে আসলা ওখানকার দিতে আসি যে আমারে আল্লাহ খেলাফত দিতে আসলা আমারে আল্লাহ তারা ডেপুটি বানাইতে আসলা নাই বানাইতে আসলা তাই কত খালকু মাটিটা কি মাটির পয়দা আদম আলাইহিস সালামের বানাইয়া থাকলে ওটা দিইলা আর আমি আব্দুল পয়দা আমি আরো আফজল হে কইলো না যে আনা খাইরুম মিন আল্লাহ জিকাইলা মা মানাকা আল্লা তাসজুদা ইযা আমারতু এই ইবলিস শয়তান ইব্রাহিম হে ইবলিস কিতা লাগি তুমি সিজদা করলে না বলে বললাম সিজদা করবার লাগি সকলে সিজদা করি লইলা হ্যাঁ এভরিওয়ান ডান সিজদা ইন ফ্রন্ট অফ আদম ইসলাম why did you reject তুমি কেন রিজেক্ট করলে আল্লাহ বলে মা মানাকা আল্লা তাসজুদা ইযা আমারতু কোন জিনিসে তোমারে বাধা দিল কেন সিজদা করলে না कौन सी चीज ने तुम्हें मना किया सजदा करने से क्यों सजदा नहीं किया समस्त फरिश्ता बोलते हो फल मखलूक की सजदा कर ली सबकी तो ये बेटा सजदा हो ना अल्लाह बोला ओ इब्लीस और शैतान कहने सजदा कर लेना मिशो टिका मनाका अल्ला तस्जुदा इज़ा अमरतु আমি তোমার রব আমি তোমার খালিক মালিক আমি তোমার খোদা হচ্ছি I am your Lord, I am your creator, I am your cherisher, perisher and sustainer, I am your provider. I told everyone to make sajda to Adam alayhi salam as a qibla. Later on I will change this order as the days goes by. But as a test for now, whoever is here among the angels and the jinn, the jinn being the jinn species or the jinn creation, everyone was ordered to do sajda. Everyone does sajda, illa Iblis. But Iblis did not do sajda. So Allah Ta'ala said, Ma man'aka alla tasjuda idha amartu. But why did you not do sajda when I told you to do sajda? Everyone done it. Jibreel had no problem, he's more knowledgeable than you. Mikail had no problem, he's more knowledgeable than you. Azrael had no problem, he's more knowledgeable than you. Israel had no problem, he's going to blow the trumpet. These four are the main angels, out of all the angels. And they're more knowledgeable than you. You should be बरोबर फरिश्ता होते सजदा कर ली सुना तुम क्यों लगे बोलना ना तो क्या है तार रीजन दुआ को बोल लो स्टार्ट गिविंग हिज रीजन लॉजिक खलार को बोल लो अल्लाह को रीजन दुआ को बोल लो लगे हो खोता बुझी नहीं है इधर थोड़ी का वो फरिश्ता हुकुम लखान मान ली था मान नहीं था
আর যদি তর্ক বিতর্ক যাই গিয়ে তো খার খাতারও রইবা গিয়ে হো ইংলিশও খাতারও রইবা গিয়ে তো হে আল্লাহ খার লোকে তর্ক করে আমরা তো মানুষের লোকে তর্ক করি হে আল্লাহর লোকে তর্ক লাগাইছে হ্যাঁ জিয়া আল্লাহ এই কিতাব আপনি বললা এটা তো রাইট কিছু তার সারমর্ম আছে জিয়া আল্লাহ আপনি তো নাউজুবিল্লাহ একরকম ওয়ালাইকুম সালাম একরকম জুলুম করলেন না আমি অত রসুলের ইবাদত বন্দেগি করি আর আমাদের খেলাফতি দিল না আর আদম আলাইহিস সালামের মাটির ফয়দা Allah Ta'ala, his objection was a few objections. Shaitan, the head of all the shaitan, Iblis, who was known as Azazil, his main objection, one of the, out of few main objections, one of the objections was the, oh Allah, I have, my God should be the whole thing. ঠিক আছে বলি পুরো প্রমাণ করতে তো ये ओवरव्यू को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे So Shaitan said, oh Allah, I've been obeying you and I've been devoted to you for so long, for so many years. I haven't left a single space or place in this universe, in the skies, in the heavens, on the earth, on the oceans, where I have not bowed down in front of you and I have not worshipped you. I've always believed in Allah wahdahu la sharika lah. I've never done shirk, I've never done any sin, I've not done nothing bad, and all these years have gone past and you made me the head of all the angels, Raisul Malaika, Ta'usul Malaika, Azazil his name was, according to some narrations. So how can you create, like we say, we feel bad sometimes and we say, Khalka Bacha, Khalkur Foida, we say, yesterday's kid, what does he know? So he had this feeling that Adam alayhi salam has been created just yesterday, just now, just a few hours ago, and that is also from clay and mud. He said, Ana khayrun minhu, ami tar thake aro bala, ami tar thake aro uttom, main unse zyada behtar hu. I'm better than him. How? Why? How are you better than him? The reason, his logic and argument in the Quran is that khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. You created Adam from mud and clay, and you created me from fire. Fire burns clay and mud. Fire goes up, raises upwards. Mud and clay goes down into the earth. Fire is raised. Fire burns everything, like the Grenfell Tower. Fire could be an enemy. Most of the time, fire is an enemy. Fire burns and destroys. Fire is overpowering. Fire is, dominating, etc., etc. And clay and mud, and Adam alayhi salam is made from clay and mud. That's all humiliating. The nature of mud and clay, and hence the nature of a human being should be that we should feel, down to earth. We shouldn't feel proud. We should feel, we should feel as a sense of nobody, that I'm nothing. I'm just a normal slave of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah created me from, a clot of blood, a clot of semen, a drop of semen which is dirty. If it touches the clothes and body, then even the parents, everyone, even the imam, even the parents, even the teachers, even the king, even the queen, everybody on the face of the earth, they hate it. And they wash themselves, they go to the bath, they can't pray namaz or come to salah until they wash themselves. And that semen is something which Allah Ta'ala uses to create us, to create the king, to create the alim, to create the human beings, to create, the educated person. The entire human race has come from this dirty semen, drop of fluid. So Allah subhanahu wa ta'ala says in various verses that man does not think, هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. A time has gone past, a certain period has gone past when Mr. So-and-so and Mrs. So-and-so never existed. Mr. King and Mrs. Queen never existed. Mr. CEO and Mrs. CEO never existed. Mr. Deputy and Mrs. Deputy never existed. Mr. President and Mrs. President never existed. Mr. Secretary and Mrs. Secretary never existed. Mr. and Mrs. Imam, whoever and whatever, never existed. All these people of high ranking, educated, maybe handsome, from a good family lineage, and maybe everything is, top and tip-top and, hi-fi. They're rich, now they're educated, now they rule a society and community. People bow down in front of them, people listen to them. But they have forgotten their actual worth, their actual beginning, which is,
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. A time has gone past within the human race, and the time has gone past since Allah subhanahu wa ta'ala created the world and everything in the world and the universe, that there was nothing except Allah subhanahu wa ta'ala. كل شيء هالك إلا وجهه. Everything will be destroyed, everything will be perished and cherished, everything will come to nothing and zero again, once again. All this is just a temporary game, all this is just a temporary illusion, all this is just a temporary show and display. And after this, Allah subhanahu wa ta'ala will say to Israel alayhi salatu wasalam, that blow your trumpet, and after the second or third blow, everything will be cherished, everything will go down into pieces, even the sun and moon will be crushed into pieces, then thrown into the fire of hell. And shaitan will be there worrying what's going on. Azrael will be there worrying what's going on. And Allah subhanahu wa ta'ala will say, "Oh Azrael, oh angel of death, now everything is gone, only I am here. Now it's time for you to go as well." And he will be gone as well. Last week and the previous weeks I also explained that how he will kill himself as well, how he will take his own soul out as well. Only then he will understand that how painful death is, how painful and truthful this is, and what a terrible state this is, that if a person is not prepared, then he will die a bad death. If a person is prepared, Allah will help him in such a way that he will become successful in this world and the hereafter. So shaitan, Allah Ta'ala asked him, "Ma mana'aka an tasjuda idha amartu?" He said, "Ana khayrun min." I'm better than Adam alayhi salam. How? "Khalaqtani min nar." You created me from fire. "Wa khalaqtahu min teen." You created him from clay and mud. Clay and mud is always humiliated and down earth, etc., etc. Tolerant, and when I was studying abroad, the zameen, the earth. So I give this example. Walaikum salam. In our countries, Bangladesh, Pakistan, India, everywhere, the buffalo, the cow, the ostrich, the hen, the chicken, the human being, the rickshaw, the taxi, all transport, all human, everything is on the same road. Everything is on the same road. They're all going together. In those countries, there's no traffic and there's no police and there's no laws. The cow is making his noise, the chicken is making her noise, and the ostrich is making their noise, and the jinn is making their noise, and the human beings are making their noise, and the cars and everything are all hooting. So then we understand, the meaning of these verses when Allah Ta'ala says that the human being has come from clay and mud. Clay and mud is and the zameen of Bangladesh, Pakistan, India, the earth, the zameen, the road is not complaining. The zameen and the road is not saying, all these buffaloes, all these jinns, all these human beings, all these cars, all these footsteps, all these heavy lorries and cars, making noise. It's not complaining. It's taking on board all the board, all the burden, and still it's not complaining. That's the meaning of tawazu. That's the nature of mud and clay, and that should be the nature of human beings. That wasn't the nature of fire. That isn't the nature of fire. Hence, that wasn't the nature of shaitan and iblis. Because of this difference, shaitan ended up saying, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min teen." Shaitan ended up saying that I'm created from fire and he's created from clay and mud. He was created yesterday and I was worshipping for thousands and thousands of years, for millions of years. So I deserve the deputation of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala said, "You have failed. If you done sajda along with the other angels, then today you would have passed the test." Because of him not doing sajda, the angels done one sajda. They stood up, they got up and sat down, and they saw that their leader, their imam, their leader, their main man who gave them the information from Lawh Mahfuz, from that tablet, from Taqdeer and destiny. He is the one who is Mardood and Marjoob. He is the one who is Shaitan Rahim. He is the one who has been cursed by Allah subhanahu wa ta'ala forever and ever. He has been thrown away from the rahmah and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala said, "La'nati ila yawmiddin." My la'nat and my curse is on you. Till when? Till the day of judgment. Musa alayhi salatu wasalam, Shaitan met Musa alayhi salatu wasalam once. So he said to Musa, "Oh Musa, you are Kalimullah, you talk with Allah subhanahu wa ta'ala, you are able to converse with Allah subhanahu wa ta'ala, you are a direct communicator and conversation maker with Allah subhanahu wa ta'ala, you are a great prophet, a prophet of Bani Israel. So please, do you think I can have a second chance?
ও মুসা আলাইহিস সালাম আপনি আল্লাহর লগে মারতা পারেন গপসপ করতে পারেন কমিউনিকেট করতে পারেন আপনি ওইলা কালিমুল্লাহ আপনি তোরে সেনা করে তুরো গিয়ে আল্লাহর লগে মাতুর গপসপ করেন তোরাত লইয়া আইন তো আপনি মনে করেন নি আমার কোনো চান্স আছে मेरा कोई chance है is there do I have another chance Musa alayhi salam said that I will ask Allah subhanahu wa ta'ala I will make a request to Allah subhanahu wa ta'ala I have no knowledge I have no idea once Allah ta'ala your situation is very dangerous Allah ta'ala told you to do sajda you never done sajda and then on top of that he started explaining to your Lord and Creator if you explain to your boss that's one thing if you explain to your wife that's one thing if you explain whether right or wrong if you explain to your employer or employee that's one thing if you explain to an elder or a younger that's one thing if you explain to your teacher that's one thing if you become rude with your teacher that's another level if you start quarreling with your teacher that's another level of disrespect the madrasa, the institution, they will take him into account and if he's wrong then that's it he's gone in Bangladesh, Pakistan, India they're very strict in this country maybe they'll give you a few chances there's no more corporal punishment and then you have to go it's like if you're not studying you're not here to listen to the teachers why are you here for ওখানে তো মুরব্বী হতে হইবা তো তুমি না পড়বার লাগে আইছো তুমি উস্তাদও কথা মানতে না যখন ঠেয়ার আইছো উঠার লাগে যাও গিয়ে তুমি তোমার ব্যবসা করো গিয়া কাম করো গিয়া আইলে তো একেবারে উস্তাদের কথা মানতে হইবা উস্তাদের মহব্বত করতে হইবা বুঝো আর না বুঝো আদব খাইতে থাকতে হইব আদব খাইতে নাই যখন বাবা যাও গিয়ে তোমার পড়বারও খাম নাই ও পয়সা নষ্ট করতে গিয়ে লাগে বেয়াদবি করবার যখন যাওগি তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কইলা যে ও আদম আর হাওয়া তোমরা কইছিলাম লা তাকরাবা হাযিহি শাজারা I told you to Adam and Hawa that don't go near this fruit this tree but you did go near it so chalo now you can go out of here go to the world for a short period of time and worship me and obey me and live like a human being for a bit according to my rules and regulations and then a death will come if you live truthfully sincerely you will come back to me in a accepted way in a pious and devoted way and you will come back to Jannah one day as well but if your sons and your daughters and your children O Adam alayhi salam if they disobey me and misunderstand me if they become naughty like shaitan and they don't die on iman and they die on kufr or shirk or fisk and disobedience and they will end up like shaitan that they will go with shaitan where shaitan will go in the fire of hell so shaitan said Musa alayhi salam said that oh Allah shaitan has made a request ya Allah shaitan ekta prostab diche shaitan made a request what request did shaitan make Allah knows still he is communicating with Musa alayhi salam to teach us so Musa alayhi salam said oh Allah he is wondering that will he have another chance এবারে চিন্তা করে যে তারে আপনি আরেকটা চান্স দিবেন এত ভুল করে লইছে সেজদা করতে আসল করতে না আর তো কবুরি করে লইছে আর আপনার লোকে দরবার করে লইছে করে লইছে আর আপনার ছাড় দলিল দিলেইছে যে আমি আরো উত্তম আমি আরো বালা I'm more better he done all the silly things that all the wrong people and silly people and disobedient people and people of pride do now he is feeling guilty he is feeling sorry he wants a second chance so is there any possibility for him to repent and make tawbah for us there's millions of possibilities and chance of tawbah till the day of judgment mashallah so Allah Ta'ala said oh Musa I know what's he up to I know his consequences and result but chalo I know what he's going to do but never mind go and tell him that my hukum is still there amare hukume botori ase just go and tell him to do sajda on his graveyard because he's dead you can't do sajda in lifetime he's passed away so just go and do sajda if you can do sajda now then I'll forgive you ekhono sajda korte parbe tar khoboro ke sajda korilaw only that's only for them don't take a fatwa from here that we can go and do sajda to the grave no that's totally haram imam sahab ne ye kaha imam sahab ও কথা বলেছে বহুত আগে একবার শুনছিলাম বলে মানুষে আমার হৌরে আমি যেখানে হইতাম রহমতুল্লাহ আলাই আল্লাহ বেশ কিছু হতা তাই মানুষের গিয়ে খুলে দাবানতে হয়েছি এপ্লাই এখান একেবারে সারা লন্ডন লুটন হলবাজি দেখতে কি আর মানুষে আমার দৌড়তা বলে তুমি কথা হয়েছিল বলে খে হয়েছ বলে তোমার হৌরে হয়েছ আব্বাই হয়েছ আমার ওয়াইফে কইতা বলে তুমি কথা হয়েছিল বলে খে হয়েছ বলে আব্বাই হয়েছেন বলে কই থেকে পাইছো বলে তোমার কোনো কথা থেকে পাইছো নাকি তো তোমার কত কথা আর নাকি আজকে দুনিয়া মানুষ করা বলে দাবানতে হয়েছেন অত আর বাদাতে সরম ভাই লাগবা বাদিকে হইতে হইবা বলে হুজুর এখানে আপনি হরে হইবার কথা আসিল না এখানে খালি আপনারে হইছই না তো ওলা আপনার মানুষে
People come middle way over a talk or a lecture and they pick up on one thing, they don't listen properly to the whole thing, and they take it out of context or they misunderstand, and then they go and start preaching it and conveying it to other people. So first of all, if you come on time and listen to the whole thing, then you will understand properly. If you don't understand, then at least ask the person, the speaker or the teacher or somebody else who does come regularly, that what did Imam Sahib say? What did Maulvi Sahib say? What did so-and-so son-in-law, mother-in-law say? Then go and convey it properly. Otherwise you'll be responsible of any other further misunderstanding and trouble. Because people will come back to the actual person, original person, and they will say, did you say this? Did you do this? Where did you get it from? Your Muslim said it. They spread it all over the internet. Your son-in-law said it. Your mother-in-law said it. So-and-so said it. But, the person didn't mean this anyway. So, this issue of doing sajda has been cancelled. Yusuf alayhi salatu wasalam was told to do sajda. Well, he done sajda deliberately, voluntarily, as a thanks and shukr to his parents when he saw them after so many years in Misr, in Egypt. That time he was permissible. So many things at the time of Sulaiman alayhi salatu wasalam was also permissible, like picture making, etc. Many, many other things. So Adam alayhi salam marrying a sister was permissible as well. Because that's how Adam alayhi salam, he was the first man, his son Habil and Qabil and his two daughters, where will they marry from? The only way they can marry was they used to give birth like twins, in twin format. So brother and sister together, brother and sister together. So the bigger brother used to marry the other couple, and the other couple used to marry the other brother. So anyway, so these things were jaiz for a short time. Prophet ﷺ married about 12, 13 till 14 wives, yeah? So this person, the Quran says, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. So this person said, Allah Ta'ala says Masna, he starts from 2. He doesn't even start from 1. Allah Ta'ala shuru karte hai 2 se. Ek se shuru hi nahi karte. Allah Ta'ala rambo khoro in 2 wives tak. So Quran khor فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. Marry from the women, from whoever you like, in 2s, وَثُلَاثَ and 3s, وَرُبَاعَ and 4s. So the person, he doesn't understand Quran, he just read the translation, tarjuma par liya. So he goes, chalo, Allah Ta'ala ne ijazat de diya. You can marry 9. How can you marry 9? Because 2 add 3 add 4 equals 9. So he had beta to liba nahi se. So Imam Sahib, Mawli Sahib se, zal loge kan nahi se. Khair khula se bhai, tumne galat samajh liya. Ye 2 and 3 और 9 nahi hai. Ye to Abdullah's khususiyat and speciality is that he was allowed to marry more than 4. And every single marriage has a beautiful reason, logical reason, Islamic reason, and many other reasons. Most of his wives, they were already married few times, and they were above middle age, and they had children, and they were widows. So people can't say it was because of lust or khayish, na'uzubillah. The only young virgin was the Aisha radiallahu ta'ala anha, and that's also explained in Quran and Sunnah. Anyway, so these things are temporary. And for us, we are only allowed to marry 4. If we can't do insaf and justice, then stick to 1. So Musa alayhi salam said that Allah Ta'ala told you to do sajda. So Shaitan said that if I could not do sajda when Adam was alive, how can I do sajda when he's dead? So wo Shaitan no to isna Shaitan hoilo যে আমি যখন আদম আলাইহিস সালামের সাজদা করলাম না, যখন তাই জীবিত আসলা, জিন্দা আসলা, এখন তাই মরে গেছে কি, তাই দফন কফন হয়ে গেছে কি, এখন কি আখিলা সাজদা করব? How can I do sajda now? So Musa alayhi salam said, okay, your lanat and curse continues till the day of judgment, just like Allah Ta'ala said. So my respected elders and brothers, this is the only two, ways Allah subhanahu wa ta'ala has given us. فَهَدَيْنَاهُمُ النَّجْدَيْنِ, either the way of success, the way of prophets, the way of Sahaba, the way of Jannah, the way of Masjid, the way of Madrasa, the way of Salah, the way of Fajr, the way of Jum'ah, the way of all these things in the Quran and Sunnah. Or the other way is that we miss the Masjid, we miss the Salah, we ignore every hukum and Sunnah of Allah and Rasulullah, and then the trials will come and tribulations will come. That's why, my respected elders and brothers, mosque has been empty the last few weeks. Okay, we all go to work, the season has been very cold and freezing and everything. Now alhamdulillah, the time is changing, the days are changing, the clock is changing soon, and the good days are coming, alhamdulillah. Let's come to the masjid, let's come to Fajr. All these days people said, I've been here 3 years now, I've been hearing that, if Imam comes for Fajr, then we will come to Fajr. People used to say that if Imam comes to Fajr, the whole problem is the Imam.
In another masjid, another brother said, oh, the problem is the imam. So I told the imam said, the brother is saying this. So he told me that go and tell him first to do all these things first. Where is he? Everything is the imam. Imam's going to go Jannah, are you going to come to Jannah with him? Angel's going to come and say, Man Rabbuka to the imam, not to everyone else. If the imam will have to answer for himself, and we have to answer for ourselves. Whether Imam comes for Fajr or not, I have to come for the sake of Allah, we have to come for the sake of Allah, we have to do everything for the sake of Allah. Whether it's our job or not, we still have to pray Fajr. At least, my brothers, come Friday. Many brothers, mashallah, come Friday. At least come Friday. Friday is a special day. At least start from Friday and see how it goes. See how it goes. It doesn't matter what our situation is. Whether we work in a restaurant or factory or taxi or unemployed or we get double dole money and we work. Never mind for the time being. Come for Fajr. Allah will say that I'm giving you double dole money. Whether it's true or false. And you're doing taxi and you're doing restaurant and you're doing overtime. Why can't you come just for 2 rakat Fajr Salah? 4 rakat, 2 rakat Sunnah, 2 rakat first. Even if you miss the other 2 rakat, do the 2 rakat first in the masjid. 5-10 minutes. If you tell the imam to shorten the salah, actually one brother was saying that which surahs do you pray? Don't you pray long surahs? I said, come on time. If you come on time, you will find salah. Whether it's short surah or long surah. But mashallah, Fajr should be long surahs. I deliberately do make it longer so other brothers can come. But sometimes it's only the imam and the muazzin or a couple of brothers. Asr salah the other day I prayed myself. One brother was saying that the day will come in the future in this masjid that the imam will open the door, the imam will close the door, and everything in between imam will do himself. Iqamat, azan, namaz, khutbah, Jum'ah, Eid, and happily ever after. That's it. And kitchen will be empty. So that's a very sad case. So inshallah we should make worry and concern for this, for our future generation, our children. They will copy us, my brothers and sisters listening from home. If we try a little bit, they will also try. If we don't try at all, they won't try. They'll say, my parents never bothered, why should I bother? So Allah Ta'ala give us the tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.